Okay, today I am going to explain about fundamentals of enzyme assay and enzyme units. Okay, now let us discuss about what are enzyme assay. Enzyme assay is that means these are laboratory methods for measuring enzyme activity. Okay, these are laboratory methods for measuring enzymatic activity. Okay, they are vital for the study of enzyme kinetics. Okay. They are important for the study of enzyme kinetics and enzyme inhibition. Okay, these are used to study the rates of enzyme catalyzed reactions. Okay, these are used to study the rates of enzyme catalyzed reactions. Okay, see here, the assay is the act of measuring how fast a given amount of enzyme will convert substrate to product. Okay, assay is the act of measuring how fast ఈ enzyme assay అనేది act of measuring how fast a given amount of enzyme ఎంత ఫాస్ట్గా ఇచ్చిన అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ని సబ్స్ట్రేట్ టు ప్రొడక్ట్గా ఎలా చేస్తుంది అనేది, అంటే మెజరింగ్ వెలాసిటీ అనేది ఎంత స్పీడ్గా ఉందా అనేది ఈ ఎంజైమ్ అస్సే యొక్క పని అనమాట. ఓకే, enzyme assays measure either the disappearance of substrate over time or the appearance of product over time. enzyme assay ఏం చేస్తుందంటే మెజర్స్ ఎలా మెజర్ చేస్తుంది, either సబ్స్ట్రేట్ ఓవర్ టైమ్ డిసపేర్ అవటం లేదంటే ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవటం అనేదాన్ని మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ assay requires to determine the concentration of a product. ఈ ఎంజైమ్ assay దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే to determine the concentration of a product or substrate at a given time after starting the reaction. Okay, next coming to the point, types of enzyme assays. Okay, enzyme assays can be split into two groups. Okay, according to their sampling method. First one is continuous assays and second one is discontinuous assays. Now let us discuss about this continuous assays, where the assay gives continuous reading of the activity. Okay, multiple measurements, usually of absorbance change, are made during the reaction. Okay, either at specific time intervals, usually 30 or 60 seconds. Okay, these continuous assays are continuously by a continuous recording spectrophotometer. Okay, these assays are advantageous over fixed time methods because the linearity of the reaction may be more adequately verified. ఈ assays అనేవి ఈ కంటిన్యూస్ అస్సేస్ అనేవి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఓవర్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ మెథడ్స్. ఎందుకు అంటే లీనియారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ మే బి మోర్ అడిక్వేట్లీ వెరిఫైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, డిస్కంటిన్యూస్ అస్సేస్ వేర్ శాంపుల్స్ ఆర్ టేకెన్. ఇంకా డిస్కంటిన్యూస్ అస్సేస్లో శాంపుల్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసుకుంటామో ద రియాక్షన్ స్టాప్ అండ్ దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ డిటర్మైన్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అనేవి డిటర్మైన్ చేస్తారు. ఓకే, రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్ ఫర్ ఏ డిజైనేటెడ్ టైం. ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాయంటే ఎక్కడ దేనికోసం అంటే డిజైనేటెడ్ టైం కోసం, డెసిగ్నేటెడ్ టైం. ఓకే, ద రియాక్షన్ ఈజ్ స్టాప్డ్. రియాక్షన్ అనేది డిస్కంటిన్యూస్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి కదా, దట్ మీన్స్ యూజువల్లీ బై ఇన్యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్ విత్ ఏ weak acid. Okay, a measurement is made of the amount of reaction that has occurred. దీన్ని మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తారంటే amount of reaction that has occurred in the, okay, this is the enzyme assay methods. The enzyme assay methods are fluorescence method, spectrophotometric method, sampling method, electrometric and manometric method, and polarimetric method. Okay, let us discuss about this. Okay, spectrophotometric method. Okay, the spectrophotometric assay is the most common method of detection in enzymes. Spectrophotometric assay అనేది most common method of detection in enzyme assays. Okay, it uses a spectrophotometer. ఈ ఎంజైమ్ అస్సే డిటెక్షన్ చేయడం కోసం ఈ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మెషిన్ యూజ్డ్ టు మెషర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ లైట్ సబ్స్టాన్సెస్ అబ్సార్బ్డ్. ఈ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ మెషిన్ అనేది మెషిన్ యూజ్డ్ టు
measure the amount of light a substance absorbs. Okay, to combine kinetic measurements and Bayes' law by calculating the appearance of product or disappearance of substrate concentrations. Okay, if this light is in the visible region, if you the spectrophotometric light అనేది visible region లో ఉంటే we can actually see a change in the color of the assay. Okay, these are called colorimetric assays. UV light is often used since the common coenzymes NADH and NADPH absorb UV light in their reduced forms but do not in their oxidized forms. Okay, next, coming to the point, many substrates and products of enzyme reactions absorb light either in the visible region or in the UV region. Many substrates and products of enzyme reactions absorb light either in the visible region or in the UV region. Okay, mostly the spectra of substrate and product are not the same. Spectra of substrate and product are not the same. Okay, conversion of one into another is followed by a considerable change of absorption. Conversion of one into another is followed by a considerable change of absorption, and by measuring this change, the progress of the reaction can be followed quantitatively. Okay, the enzyme is allowed to react with substrate, and the decrease in the concentration of substrate or the increase of product produced will be followed spectrophotometrically. Enzyme is allowed to react with substrate. Enzyme అనేది allowed to react with substrate, and the decrease in concentration of the substrate or the increase of product produced will be followed spectrophotometrically. Okay, next, coming to the point, advantages of spectrophotometric method. అది ఈజీ ఉంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది, సెన్సిటివ్ అనమాట, రిక్వైర్ స్మాల్ శాంపుల్, చాలా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాంపుల్ అవసరం దీనికి. హోల్ ప్రోగ్రెస్ కర్వ్ can be followed quantitatively. Okay, this whole progress curve can be followed quantitatively. Okay, next, coming to the point, cases in which product absorb but not the substrate. Okay, cases in which the product absorb but not the substrate. అవి ఎక్కడ చూస్తామంటే ఈ కేసెస్ మేజర్గా దిస్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఎంజైమ్స్ catalyze the addition of groups to double bonds or the reverse reaction. This will include enzyme catalyze the addition of groups to double bonds or the reverse bond reactions. Okay, see here, here hypoxanthine oxidase presence లో యూరేట్ కింద రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎండ్ ప్రొడక్ట్ అనేది యూరేజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ అంటే ఇది ఎక్కడ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే 290 నానోమీటర్స్ దగ్గర అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. See here, decrease in absorption at 300 nanometers indicates that the reaction is moving in forward direction. ఇది ఏం చేస్తుంది, డిక్రీజ్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ at 300 nanometers ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే రియాక్షన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ direction. In first case, and increase in absorption at 290 nanometers in the second case. Okay, this is the first case and this is the second case. Next, coming to the point, the coenzyme undergoes change in absorption or reduction or oxidation by substrate, nothing but oxidizing enzymes. Here NAD plus oxidized form అనేది reduced form కింద వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఎక్కడ అంటే absorbs at 340 nanometers. మళ్ళీ NADP ప్లస్ అనేది NADPH కింద. ఫ్లేవిన్ డైఫాస్ఫేట్ అనేది డైన్యూక్లియోటైడ్ అనేది హైలీ అబ్సార్ప్షన్ అనమాట, అంటే 450 నానోమీటర్స్ దగ్గర. అది FADH2 దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి మచ్ లెస్ అబ్సార్ప్షన్ at 450 నానోమీటర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాక్టోడ్ డిహైడ్రోజనేస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, పైరువేట్ అనేది NADH ప్లస్ H ప్లస్ నుండి NAD ప్లస్ కింద రిలీజ్ అయ్యి రివర్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు లాక్టేట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, NADH అనేది ఎక్కడ ఎంత నానోమీటర్స్ దగ్గర అంటే 340 నానోమీటర్స్ దగ్గర అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. NAD ప్లస్కి నో అబ్జార్ప్షన్, ఎటువంటి అబ్జార్ప్షన్ అనేది లేదు 340 నానోమీటర్స్ దగ్గర. ఇన్ డిక్రీజ్ ఇన్ absorbance or minimum can be used to measure rate of LDH activity. Okay, next, coming to the point,
NADPH absorbs at 340 nanometers and NAD plus no absorption at 340 nanometers. Next, coming to the point, couple reactions గురించి తెలుసుకుందాం. Okay, in many reactions, changes in substrates or products are not observable by spectrophotometric methods because they do not absorb light. Even when such enzyme reaction does not result in a change in the absorbance of light, it can still be possible to use spectrophotometric assay for the enzyme by using a coupled assay. Okay, many reactions change substrates లోను products లో కానీ changes ఉంటే అవి అబ్జర్వబుల్ కాదనమాట. ఏ మెథడ్ ద్వారా అంటే బై స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ మెథడ్ ద్వారా. ఎందుకంటే అవి లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవు. ఓకే, ఈవెన్ వెన్ సచ్ ఎంజైమ్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ చేంజ్. కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేవి ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ అనేవి does not result in a change in the absorbance of light, it can still be possible to use spectrophotometric assay for the enzyme by using a coupled assay. These reactions can be measured by coupling them to enzymes. These reactions can be measured by coupling them to enzymes that can be detected via a spectrophotometer. Okay, here the product of one reaction is used as the substrate of another easily detectable reaction. Okay, this helps to follow the first enzymatic reaction. This helps to follow the first enzymatic reaction. Okay, this is the overall reaction, coupled reaction. Okay, overview of NADH change చేస్తుందంటే it absorbs at 340 nanometers, whereas NAD plus వచ్చినప్పటికి no absorption at 340 nanometers. The assay mixture would contain citrate, aconitase, isocitrate dehydrogenase, NAD plus with the magnesium ion. Okay, next coming to the point, see here, ఫాస్ఫోయినల్ పైరువేట్ అనేది పైరువేట్ కైనేజ్ అండ్ ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో ఏడీపీ నుండి ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు పైరువేట్ వస్తుంది. ఆ పైరువేట్ అనేది మళ్ళీ రివర్స్ రియాక్షన్ తీసుకుని అంటే NADH ప్లస్ నుంచి NAD ప్లస్ రిలీజ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎంజైమ్. అంటే ఇక్కడ డిహైడ్రోజనేస్ అంటే హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. అప్పుడు మనకి లాక్టేట్ అనే ప్రోడక్టే వస్తుంది అనమాట. బోత్ ఏటీపీ అండ్ ఏడీపీ అబ్సార్బెడ్ here 260 nanometers. Okay, in reaction can be followed by measuring the increase in absorbance at 340 nanometers specific for NADH plus H plus but not NAD plus. Okay, next, fluorescence method or fluorometric method. Fluorescence is when a molecule emits light of one wavelength absorbs after absorbing light of a different wavelength. Fluorescence అనేది when a molecule emits light of one wavelength after absorbing light of different wavelength అన్నమాట. ఓకే, it uses a fluorometer. Okay, fluorometric assays use a difference in the fluorescence of substrate from product to measure the enzyme reaction. Fluorometric assays అనేవి use difference in the fluorescence of substrate. ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఈ ఫ్లోరోమెట్రిక్ అసెస్ అనేవి ఏం యూజ్ చేస్తాయంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఫ్లోరెసెన్స్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ మీన్స్ టు మెజర్ ద ఎంజైమ్ రియాక్షన్కి. ఓకే, ఫ్లేవిన్ కాంపౌండ్స్ అంటే FAD FADH ఇవి అన్నమాట. ఓకే, fluorescence in reduced form and lose their fluorescence in oxidized form. Fluorescence in reduced form and lose their fluorescence in oxidized form. Okay, next, coming to the point. An example of these assays is again the use of nucleotide coenzymes. Examples of these assays is again the use of the nucleotide coenzymes NADH and NADPH. Here the reduced forms are fluorescent and the oxidized forms non-fluorescent. Oxidation reactions can therefore be followed by a decrease in fluorescence and reduction reactions by an increase. Okay, more sensitive than spectrophotometric assays. These are more sensitive than spectrophotometric assays but can suffer from interference caused by impurities and the instability of many fluorescent compounds when exposed to light. Okay,
Oxidation reactions can therefore be followed by a decrease in fluorescence and reduction reactions by an increase. More sensitive than spectrophotometric assays, but can suffer from interference caused by impurities and the instability of many fluorescent compounds when exposed to light. Okay, detection in small quantities. It is non-dangerous. Okay, this ఫ్లోరోమెట్రిక్ మెథడ్ అనేది నాన్ డేంజరస్. ఇది ఎక్కడ డిటెక్ట్ చేస్తామంటే స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, క్యాలరీమెట్రిక్. ఇట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ బై ఏ కెమికల్ రియాక్షన్స్. క్యాలరీమెట్రిక్ మెథడ్స్ అనేవి ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, దీస్ assays are very general. Since many reactions involve some change in heat and with the use of a microcalorimeter, not much enzyme or substrate is required. Okay, these assays are very general. Calorimetric కంటిన్యూస్ ఎస్ఎస్ అనేవి వెరీ జనరల్ అనమాట. కంటిన్యూస్ ఎస్ఏ అయినా డిస్కంటిన్యూస్ ఎస్ఏ అయినా, ఎందుకంటే సిన్స్ మెనీ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ హీట్ అండ్ విత్ యూస్ ఆఫ్ ఏ మైక్రోకెలరీమీటర్, నాట్ మచ్ ఎంజైమ్ ఆర్ సబ్స్ట్రేట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. These assays can be used to measure reactions that are impossible to assay in any other way. Okay, these assays can be used to measure reactions that are impossible to assay in any other way. Okay, next coming to the point, chemiluminescent. Okay, it is the emission of light by a chemical reaction. Chemiluminescent ante chemical reaction ద్వారా light అనేది emit అవ్వటం. Some enzyme reactions produce light and this can be measured to detect product formation. కొన్ని enzyme reactions అనేవి light ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, అవి దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే దేనికి మెజర్ చేస్తారంటే టు డిటెక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్. These types of assay can be extremely sensitive since the light produced can be captured by photographic film over days or weeks. Okay, but these can be hard to quantify. ఇవి చాలా హార్డ్ అనమాట క్వాంటిఫికేషన్ చేయడానికి. బికాస్ ఎందుకంటే నాట్ ఆల్ ద లైట్ రిలీజ్డ్ by a reaction will be detected. Okay, on next coming to the point, manometric method. It is usually by manometer. It is usually to measure by manometer. These are convenient and accurate methods for following reactions. Okay, these are convenient and accurate for methods for following reactions in which one of the component is gas. For the study of oxidases, oxygen uptake, decarboxylase, carbon dioxide output. Okay, next electrode method. Electrode method to follow reactions which involve the production of acids. Okay, it is used to follow reactions which involve the production of acids. Use glass or platinum electrode. In this method, pH meter is used to measure change in the hydrogen concentration. Okay, ఈ మెథడ్లో pH meter is used to measure the change in hydrogen concentration, hydrogen ion concentration during enzyme reactions, that is measure change in pH as the reaction proceeds. Okay, next coming to the point, polarimetric method. Polarimetric method is used to measure by polarimeter. Okay, మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ దేనికి దానికి ఇచ్చారండి, మీకు అర్థమవుతాయని. ఓకే, ఫర్ ఐసోమరేజెస్ దట్ కన్వర్ట్ వన్ ఐసోమర్ టు అనదర్ or that convert optically active to inactive or vice versa. Okay, it can be used if both substrate and product are optically active but different in specific rotation. ఈ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే సబ్స్ట్రేట్ ప్రొడక్ట్ అనేవి ఆప్టికల్గా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు, కానీ దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. డి గ్లూకోజ్ interconvertible into L-glucose, and okay, sucrose is converted into D-glucose and D-fructose. Okay, next coming to the point, discontinuous assays. Discontinuous assays గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు.
Discontinuous assays were when samples are taken from an enzyme reaction at intervals and the amount of product production or substrate consumption is measured in these samples by different chemical methods. Okay, discontinuous assays అనేవి ఎలా ఏంటంటే శాంపుల్స్ తీసుకున్న ఎంజైమ్ రియాక్షన్ నుంచి సర్టెన్ ఇంటర్వెల్స్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ మనం తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కానీ ఆ మనం తీసుకున్న సబ్స్ట్రేట్ కన్జంప్షన్ కానీ ఆ శాంపుల్స్లో మెజర్ చేస్తారనమాట బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ కెమికల్ మెథడ్స్. దాన్నే డిస్కంటిన్యూస్ అసెస్ అంటాం. Let us discuss about radiometric method. Radiometric assays measure the incorporation of radioactivity. How much intake we have taken by using radioactivity into substrate or it releases from substrates. Okay. The radioactive isotopes most frequently used in these assays are 14 carbon, 32 phosphorus, 35 sulfur and 125 hydrogen. Okay, since radioactive isotopes can allow the specific labeling of a single atom of a substrate, radioactive isotopes can allow specific labeling of a single atom of a substrate. Okay, these assays are both extremely sensitive and specific. These assays are both extremely sensitive and specific. Okay, they are frequently used in biochemistry and are often the only way of measuring a specific reaction in crude extracts. ఇవి ఫ్రీక్వెంట్లీ బయోకెమిస్ట్రీలో యూజ్ చేశారు. తర్వాత ఓన్లీ వే ఆఫ్ మెజరింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్ ఇన్ crude extracts. That means the complex mixture of enzymes produced when you lyse cells. Okay, radioactivity is usually measured in these procedures using a scintillation counter. Radioactivity is usually measured in these procedures using a scintillation counter which measures the ionizing radiation. Very sensitive but hazardous. Okay, next coming to the point, chromatographic methods. Okay, chromatographic methods are assays measure product formation by separating the reaction mixtures into its components by chromatography. Okay, this is usually done by high performance liquid chromatography but can also use the simpler technique of thin layer chromatography. Okay, although this approach can need a lot of material, its sensitivity can be increased by labeling the substrates or products with a radioactive or fluorescent tag. Okay, although this approach can need a lot of material, its sensitivity can be increased by labeling the substrates or products with a radioactive or fluorescent tags. Okay, next coming to point, for carbohydrates means reducing sugars used for study of enzymes acting on carbohydrate. That means since the breaking of a glycosidic link produces a reducing group, breaking to glycosidic bonds gives reducing group with the help of copper ion Cu2+. రిడక్షన్ చేంజెస్ అప్పుడు రిడక్షన్ అయినప్పుడు కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత స్టార్చ్ వాటర్తో కలిసి వాటర్ మాలిక్యూల్తో ఆల్ఫా ఎంఐలేస్ ప్రెజెన్స్లో గ్లూకోజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అది రెడ్యూసింగ్ షుగర్. దాన్ని కాపర్ అయాన్ ప్రెజెన్స్లో కాపర్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది, కలర్డ్ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ కలర్ ఈ యాక్టివిటీ. ఓకే, next coming to the point, enzyme units. Let us discuss about enzyme units. Enzyme unit or international unit for enzyme, it is represented by symbol U. Sometimes also international unit. Okay, IU is a unit of enzyme's catalytic activity. Okay, 1 U ante mu molar per minute is defined as the amount of enzyme that catalyzes the conversion of 1 micromole of substrate per minute. ఓకే, వన్ యూనిట్ అనేది ఎంజైమ్ యూనిట్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ దట్ క్యాటలైజెస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ 1 micromole ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ per minute under the specified conditions of assay method. Okay, the specified conditions will usually be the optimum conditions, which include but not limited to temperature, pH and substrate concentration. Okay, that yield the maximal substrate conversion rate for that particular enzyme. In some assay method, one usually takes a temperature of 25 degrees. Okay, the enzyme unit was adopted by the International Union of Biochemistry in 1964.
Okay, since the minute is not an SI based systemic units based unit of time, the enzyme unit is discouraged in favor of the CATAL, the unit recommended by the General Conference on Weights and Measures in 1978 and officially adopted in 1999. Okay, 1 CATAL is the enzyme activity that converts 1 mole of substrate per second under specified assay conditions. So 1 unit enzyme unit equals to 1 mu molar per minute, that equals to 1 by 60 mu molar per second, which is approximately 16.67 nanomoles per second. Okay, 16.67 nanocatal equals to 16.67 nanomoles per second. Therefore, one enzyme unit is equal to 16.67 nanocatals. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకేనా, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యూనిట్ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద వన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యూనిట్ షుడ్ నాట్ బి confused with one of international unit. Although it is true that one unit equals to one international unit, because for many enzymes the existing U was adopted as the later international units, and it can be defined for biological activity of many other kinds of substances besides enzymes. ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అనేవి ఎలా ఏమని డిఫైన్ చేశారంటే, దేనికోసం డిఫైన్ చేస్తారంటే బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ మెనీ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ బిసైడ్స్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే విటమిన్స్, హార్మోన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ అస్సే అండ్ ఎంజైమ్ యూనిట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.